Hallihallo, ihr Lieben. Wir machen heute mal einen Homebrew-Class-Content-Stream. Ja, im Endeffekt geht es so langsam daran, meine Homebrew-Classes in meiner Steampunk-World zu erstellen. Ich habe mir vorgenommen, für jede der 10 Klassen, die es in Dungeons & Dragons gibt, eine Klasse zu erstellen und ja, mal gucken, wie es laufen wird. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es 10 sind. Das war jetzt einfach mal so aus der Hand gegriffen. Wir erstellen theoretisch eine Klasse für jede Klasse, eine Unterklasse, außer für den Artificer, denn lustigerweise ist der sehr gut, was das Copyright angeht, geschützt und wird daher im weiteren Verlauf auch nicht mehr erwähnt. Wir tun so, als würde es die Artificer-Klasse in Dungeons & Dragons gar nicht geben, was natürlich in unserem Steampunk-Setting ein wenig das Ganze schwieriger macht. Und ja, ich habe diesen guten Dude, den wir gleich erstellen wollen, mal den Omnitoolanten getauft. Also so eine Mischung aus Omnitool, ne? ein Tool, was alles machen kann, und Duellant. Das war so ein bisschen die Background-Idee von der ganzen Sache. Und ja, ich glaube, damit kann man ein bisschen was anfangen. Die Idee ist es mehr oder weniger, und das seht ihr auch hier schon ein bisschen an meinen Tabs, die gerade offen sind. Ich habe ein bisschen mich vorbereitet. Es wird natürlich ein Fighter. Wir werden in den Nahkampf gehen wollen mit dem Charakter. Und wie man hier sehen kann, unser zweites Thema wird sein das der wilden Magie. Und ja, im Endeffekt ist das, glaube ich, eine ganz coole Kombination. Denn wir können nicht genug davon kriegen, von zufälligen Effekten. Ich gucke jetzt gerade allerdings, ob ich zufrieden bin, wie groß die Sachen bei euch dargestellt werden. Hier in dem Fenster. Könnte ein Ticken größer sein, nicht wahr? Zoom mal ein bisschen ran. Gucke ich gerade mal, wie es mir noch gefällt. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen die angebrachtere Größe. Ah, scheiße. Ich muss jedes Fenster ranzoomen. Cool. Das wird ja Spaß sein. Ja, aber ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Ideen von euch mit reinbekomme, denn die Klasse könnte insgesamt ein bisschen komplex sein. Und ich würde mich freuen, was ihr für Ideen habt. Und geil, ne? Wir werden hier übrigens die schönen Meldungen ständig lesen, dass wir irgendwelche Cookies akzeptieren. Das kann lustig werden. Ganz kurz zu hier der Seite, das ist den D5E der Community Wiki. Ich benutze die Seite hier aus Zeitgründen. Wir können mit der, man kann einen relativ guten und schnellen Überblick über so ziemlich die meisten Informationen. Natürlich weise ich darauf hin, ne? Kauft euch die Bücher. Von mir aus auf in echt, in Beyond, in Roll20 und in irgendwelchen Systemen, die ich nicht kenne, wo man sie sicherlich aber auch nochmal kaufen kann. Kauft sie euch 4-mal oder 5-mal. Ne? Nutzt keine freie Software, unterstützt die Leute. Das Geld geht dann, dass wir irgendwann mal guten Content weiterhin noch kriegen und noch besseren kriegen und die ganzen Artists auch ein bisschen was von der Sache abbekommen. Ja, ich glaube, das war genug an Disclaimern. Außer, dass wir ansonsten später im Verlauf des Streams noch ein Oldschool Baldur's Gate-like Spiel testen, was wir schon mal angespielt haben. Und um uns das Ganze ja, nochmal im Nachhinein, jetzt wo es released ist, rauszugucken. Und das wird Black Geysir sein. Dazu allerdings später. Ja, im ersten Schritt gucken wir uns so ein bisschen an. Okay, ja, ich hab's ja gesagt, Steampunky World. Wie soll überhaupt unsere Klasse sein? Der Omnitoolant. Die grundsätzliche Idee ist ziemlich einfach. Wir haben eine Klasse, die versucht, ihre Waffe zu transformieren. Ne? Und deswegen glaube ich, hier sowas in die Richtung eine ganz coole Idee. Wir haben, ich habe übrigens keine Ahnung, was da auf Russisch steht, wenn mir jemand helfen will, sehr gerne. Würde jetzt ein bisschen Zeit für mich brauchen, das zu entziffern. Mein Russisch ist ziemlich eingelaufen. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, die Idee, durch diesen Waffenscreen, oder wir haben auch hier nochmal verschiedene andere, wie dieses hier, relativ klar. Ich glaube, man sollte sich die ganze Waffe so vorstellen, dass es eine Art, ja, eine Waffe mit Zahnrädern ist, aus der sich
andere Waffen generieren lassen. Das heißt, ich glaube, in meiner Idealform wäre es eine Art Stab, der vorne und hinten mehr oder weniger ein System von Zahnrädern hat und mehr oder weniger hier eher speichenartig ist, sodass man halt zum Beispiel diesen Stab so transformieren kann, dass er sich hier ausfährt und diesen Hammer bildet und hier unten diesen Whatever-Ansatz. Oder dass man ihn zum Beispiel hier in der Mitte teilen kann und dadurch zweihändige Waffen ziehen kann. Und hier haben wir dann halt verschiedene Versionen, die wir da rauskriegen wollen. Und das Ganze rollen wir einfach. Und da ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie komplex wollen wir die Klasse gestalten. Rollen wir 2d6 für, und das bringt uns ein paar Vorteile, das bringt uns aber auch ein paar Nachteile mit. Und die werden wir im Klassenprozess uns ein bisschen angucken und überlegen. Das Video kommt ja im Nachhinein auch auf YouTube. Vielleicht, falls ihr es nicht schafft, euch das anzugucken. Auf meinem Kanal Dungeon Frog könnt ihr euch das dann im Nachhinein angucken. Das ist ja jetzt quasi der erste Step für die erste Subclass, die ich bilde. Dann gibt es wahrscheinlich noch auf jeden Fall ein bisschen Improvement zu tun. Und ich weiß auch nicht, wie weit wir heute kommen. Ich werde so einen ersten Draft davon machen. Scheiße. Ich muss die Kacke immer hier näher ran zoomen. Oh, sorry. Für mein Mundwerk. Ja, aber die Grundidee ist, man hat eine Waffe, die lässt sich in andere Waffen auseinanderbauen. Und das wird durchs Game simuliert, indem wir 2d6 würfeln und je nach Outcome eine andere Waffe repräsentieren. Und ihr habt vielleicht gesehen, ich habe den Stream mit einem coolen Bild von Guts gestartet. Und hier sind noch ein paar weitere coole Bilder von Guts, dem Hauptcharakter aus Berserk. Rest in Peace, Kentaro Miura, falls das der Autor ist, nehme ich mal an der Beschriftung. Großartiger Manga, Anime, sehr düster und also vom Artwork her super interessant. Für all diejenigen, Elden Ring ist gerade im Hype, Dark Souls, und die Art der Spiele ist sehr inspiriert an dem Design von Berserk, und ich muss sagen, kann ich verstehen. Und auch wenn wir in einer Steampunk-Welt sein wollen, tragen wir natürlich ein bisschen Hommage an diese großartige Welt. Und wir sehen hier Guts mehr oder weniger in einer animalischeren Form. Und das ist so ein bisschen so ein Ziel, was so ein bisschen der Reward ist. Ne? Wir haben ja dann diese 2d6, die wir würfeln, haben also theoretisch ein paar Kombinationen, die wir auswürfeln können. Und natürlich haben wir dann bei einer 1-1 Negativ-Outcome, und bei einer 6-6 würde ich mir wünschen, dass wir so eine Art Transformation finden. Und in dem Fall hier eine mögliche Idee von mir wäre es, so wie Guts sich mit dieser Waffe, also dass dann sich nicht nur die Waffe transformiert, sondern auch der Charakter selber sich mehr oder weniger in die Art, in die er die Waffe präferieren wollen würde, transformieren wird. Ne? Das ist ja das Coole von Dungeons & Dragons. Wir sind super, super frei, uns die Welt zu vorstellen, wie wir wollen. Und das Schwierige ist allerdings, das Balancing zu finden und einen Rahmen zu finden, der für alle relativ klar ist, in welchen, in was wir uns das vorstellen können. Das wird so ein bisschen sein, was wir hier machen wollen, aber ich glaube, es ist super rewarding für die Spieler, wenn es quasi so einen Super-Modus gibt. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja bei 2 Sechsen gar nicht so gering, ne, wenn wir das mal vergleichen. Der Sorcerer Wild Magic Table ist ein D100, umfasst allerdings auch größere Spannen. Na gut, das sind immer 2 Schritte, kann das sein? Sehen wir so aus. Es sind also 50 verschiedene Optionen, und im Endeffekt ist das so ein bisschen. Es gibt natürlich mit 50 Optionen deutlich mehr Optionen, aber das hat dieses noch zufälligere Element da, dieses noch chaotischere. Ich glaube, das macht aber halt bei einer Waffe nicht ganz so viel Sinn, sich da zu überlegen. Und übrigens, wo ich jetzt gerade die ganzen Bilder schon von mir offen habe, aus Hunter x Hunter, Kite wäre auch eine super coole Impression. Der hat auch eine Waffe, die sich transformiert. Wahrscheinlich sogar die Hauptimpression, die ich dafür hatte. Ihr seht hier, es gibt tausende Optionen beim
50 Optionen beim Wild Magic Sorcerer und die haben halt, ne? Also guck mal, zum Beispiel hier, for the next minute, all your spells will casting time of one action, have a casting time of one bonus action. Das ist super, super strong im Fight. Und, wobei, lass mich kurz überlegen, hat es Out of Fight, ja, naja, ist auch Out of Fight interessant, aber eher fringe. Und andere Effekte sind hier halt, ne, your skin turns a vibrant shade of blue, a remove curse spell can end this effect. Im Endeffekt ist das nur Fluff. Hallihallo. Vielen Dank für den Lurk. Alaskas Fire. Du bist gerade auf der Arbeit, ja. Schön. So gehört sich das. Vielen Dank für den Lurk. Ich hoffe, du musst nicht mehr zu lange am Arbeiten bleiben. Wir sitzen gerade ein bisschen an meiner Homebrew-Class. Ich bin, man kann schon sagen, nebenberuflich Dungeon Master und sitzen ein bisschen an meiner wunderschönen Dungeons & Dragons Welt und ich weiß nicht, wie artistisch du begabt bist, aber ich suche auch, wenn es denn mal soweit ist, sehr viele Artisten, um die Ideen, die ich habe, auch designtechnisch umzusetzen. Und wir reden gerade so ein bisschen über das grundsätzliche Konzept eines relativ zufälligen Waffenkriegers. Und ja, ich habe den guten Guts mal als Beispiel genommen für die Transformation der Waffe. Wir haben hier ein paar Bilder. Die Bilder sind... Wobei die Sensen sind hier nicht schlecht. Hier in den Sachen. Und natürlich, dadurch, dass wir so ein Steampunky-Setting haben, sollte auf jeden Fall auch eine pistolenartige Waffe dabei sein. Und das Interessante, was wir hier so ein bisschen versuchen, und was eine meiner Hauptkritiken an Dungeons & Dragons 5e ist, in der, naja, sagen wir mal, Vanilla-Form, die wir spielen, ist, dass materielle Klassen, das heißt zum Beispiel Klassen wie Krieger, Barbar, Mönch ein bisschen weniger, aber die materiellen Klassen haben im Vergleich auf den höheren Leveln zu den Caster-Klassen deutlich weniger Utility. Ich denke, dass ein Steampunky-Setting durch Technologie dieses Gap ein wenig schließen kann. Und deswegen ist es auch bei der Gestaltung von uns in der Klasse relativ wichtig zu beobachten, was können wir tun, um gerade auf den späteren Leveln den Kriegern Utility zu geben, die auch nicht im Kampf ist. Und hier haben wir mal so eine Klasse vom Krieger, die als sehr gelungen wahrgenommen wird, der Battlemaster. Und wir sehen hier, ne, die Beschreibung der Klasse, zumindest auf der Seite hier, ist relativ kurz, gar nicht so viel, was es da überhaupt gibt, was die Klasse halt ausmacht. Und trotzdem ist sie in allen Tier-Ratings S-Rating. Und das liegt so ein bisschen daran, dass das, was wir hier sehen, nicht die ganze Wahrheit der Klasse ist, denn man lernt diese Combat-Manöver und wir klicken da mal drauf und hoffentlich lädt es gleich. Schön. Sehen hier die Datenschutzeinstellungen, ja, die klicken wir weg. Wir sehen hier, welche Fähigkeiten wir alle lernen können. Und ich sehe mal ganz kurz durch. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, das sind um die 24 Fähigkeiten, die wir da lernen können. Das heißt, die Klasse ist auf den ersten Blick relativ einfach und im Endeffekt ist sie gar nicht so viel komplizierter. Du hast halt 24 Auswahlmöglichkeiten, du lernst allerdings am Anfang nur 3 dieser Manöver und kriegst dann noch ein paar mehr auf den höheren Leveln, aber die Klasse wächst so ein bisschen mit dir mit und das ist ganz cool an der Klasse. Man sieht hier so ein bisschen, you gain proficiency with one type of Artisan Tools of your choice. Wir sehen, also es wird ein bisschen was dafür getan und auch hier Know Your Enemy, eigentlich, das sind ja beides mehr oder weniger Utility-Aspekte, herauszufinden, wie stark der Gegner im Vergleich zu dir ist und halt, keine Ahnung, Schmiedetools zu kriegen, um was zu craften. Und ich glaube, wir werden natürlich unser erstes Feature, das Feature mit der Waffe, auf Level 3 reinpacken, damit wir unsere Klassenidentität relativ früh bestätigen können mit den Würfeln. Was danach logisch folgt, und das ist ein kleiner Blick hier auf die Klassen, die es nämlich gibt, ne?
die so eine Art zufälliges Design verwenden. Der Wild Magic Sorcerer und der Path of the Wild Magic Barbar. Hier sehen wir auch, ne, er hat eine Fluff-Fähigkeit, er kriegt sein Hauptfeature, dieses Wild Search auf Level 3 und kriegt dann allerdings hier, ne, auf Stufe 14, when you roll on the Wild Magic Table, you can roll the die twice and choose which of the tables, which of the effects you want to use. Und if you roll the same number on both dice, you can ignore. Also, es scheint, das sehen wir nämlich auch hier beim Wild Magic Sorcerer, kein schlechtes Konzept zu sein, wenn wir, hier sehen wir das auch, gleiches Level, ne? Also ähnlich aufgebaut, und das ist also diese Struktur, die in der Art und Weise, wie Dungeons & Dragons Charaktere aufgebaut sind, die sorgen halt für eine Homogenität im Level-Design, und das ist sehr wichtig, dass wir das auch beibehalten. Die Entwickler von Dungeons & Dragons halten sich nicht selber so ganz dabei, aber das ist auch nicht unbedingt schlecht, weil wir ein bisschen Progress kriegen. Wir kriegen durch Feedback ein bisschen, ein bisschen mehr Wissen, was cool ist, und deswegen sehen wir zum Beispiel bei den Sorcerern auch additionelle Magie-Table mittlerweile. Wir sehen hier, ne, Player's Handbook, das erste Buch, was erschienen ist, mehr oder weniger in der 5. Edition. Eine alte Quelle, da hatten sie noch nicht extra Spell-Slots. Wenn das Ding neu gedruckt wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Klasse hier auch nochmal extra Spells kriegt. Und das ist halt so ein bisschen, was sich mit der Zeit entwickelt. Und wenn am Ende ich meinen Beitrag dazu beitragen kann, dass vielleicht die Utility in den Late-Leveln von materiellen Klassen erhöht wird, super Beitrag. Genau, wir haben hier diese Klasse, ne? Wir sehen auch hier, im Endeffekt ist, was sich erhöht, eigentlich nur der Dice, mit dem der Hauptfeature funktioniert. Und hier kriegen wir einfach unser Hauptfeature öfters wieder. Das heißt, wir können die Klasse relativ einfach halten, indem wir den komplexen Part und die Klassenidentität nach vorne packen. Und ja, das hat einen mächtigen Nachteil in der Version. Denn wenn wir alles nach vorne packen, was kompliziert ist, kann das abschreckend wirken, und dafür habe ich ein ganz gutes Beispiel, nämlich den Fighter, den Rune Knight, und die meisten Leute, die ich kenne, sagen, ja, super klasse, habe ich mir noch nie durchgelesen, und kann ich absolut verstehen, weil, guckt euch mal, okay, Bullet Proficiency kommen wir, ne, wir kriegen wieder unseren Fluff mit rein, wir kriegen unser Out of Combat Style, ne, wir können ein bisschen Giant drehen, voll cool, und kriegen nochmal ein bisschen Smith Tools. Aber dann kommt quasi der Identifying Factor dieser Klasse, das Rune Carving, ne? Hey, WoW, cool. Ja, und dann ist es halt mehr oder weniger bis Runic Schild, ne? Alles, was unseren Charakter ausmacht. Und das ist halt erstmal so eine Wall of Text, die den Spieler womöglich ein bisschen abschrecken kann. Und das könnte ein Problem bei unserer Klasse sein, dass wir auch mit so einem Wall of Text starten. Und dann sieht man das aber auch hier relativ gut, ne? Danach wird es deutlich kürzer. Und wir halten uns natürlich an die Regeln, die wir haben, ne? 10., 15., 18. Level. Ja, das Ganze. Und das ist so ein bisschen eine Kritik, die man an D&D auch immer ansetzen kann, oder fast immer, ne? Die Klassen selbst sind frontloaded. Wir kriegen halt in den ersten Leveln, heutzutage jetzt aber so ziemlich fast alles frontloaded. Das heißt, wir kriegen am Anfang der Klasse sehr schnell das, was wichtig ist, und danach im Spiel kriegen wir nicht mehr so viele interessante Sachen. Ist schade, aber es ist auch der Realität geschuldet, ne? Es gibt die wenigsten Spiele, die tatsächlich eine Kampagne von 1 bis 20 begleiten, und ehrlich gesagt, ich überlege gerade, also in der 5. Edition gibt es, glaube ich, kein richtiges Adventure, was überhaupt 15 bis 20 wirklich covert. Du hast dann zwar natürlich so riesige Dungeons, aber dann hast du quasi die Story-Aspekte gar nicht mehr drin, oder nicht mehr groß drin. Weil realistischerweise kommen die Gruppen einfach nicht so weit, ne? Und das kann ich auch aus meiner Erfahrung mal beschreiben, ne? Ich habe jetzt eine Gruppe, Dungeons & Dragons, die spielt am Mittwoch 20 bis 23 Uhr, könnte man so sagen.
Und wir spielen mittlerweile jede Woche diese Zeit ziemlich konstant mit 2 oder 3 Pausen. Und wir haben es, jetzt schaffen wir es zur nächsten Session, zu morgen, Stufe 9 zu erreichen. Das heißt, wir, ja, ne, wenn man das so mal hochrechnet, sind wir also im nächsten Jahr Stufe 18 nach 2 Jahren. Und dann wären wir nach, keine Ahnung, 2 Jahren, 3 Monaten erst Stufe 20. Und das ist ein Time-Commitment, ne? Also da muss man schon, ne, meine Story baut zwar auf offiziellen Abenteuern aus, aber sie ist so ausgelegt, dass wir auf das Level 20 kommen, durch Homebrew Innovationen, die von Anfang an in der Story dabei sind. Aber das ist ein Time-Commitment, was man da machen muss. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Charakter überlebt so lange, bei mir musste ich gut anstellen. Das ist gar nicht so einfach. Natürlich stellt man dann einen neuen Charakter, wenn der stirbt, aber das ist jedes Mal ein Verlust, wenn man das machen will. So, wir haben jetzt aber so ein bisschen so einen Plan, ne, von, okay, das ist so ein bisschen die Struktur, wie wir die Klasse aufbauen wollen. Wir haben diese wandelbare Waffe. Wir sind in einem Steampunky-Setting und ich finde hier eine Magic the Gathering-Karte super cool. Pia Nala, Mutter von Chandra, kennt vielleicht der ein oder andere aus dem Magic-Universum. Ne, also mir geht es jetzt nicht um sie, sondern eher um den Background, ne, das ist so ein bisschen das Feeling, was wir in unserer Welt haben wollen, so ein bisschen etwas Majestätisches. Wir haben natürlich andere Settings, die so ein bisschen in die Richtung führen, auch wenn sie nicht obwohl Arcane, die League of Legends Serie, ist auch sehr steampunky und sie haben Zeppeline. Cool, ne? Wer will nicht Zeppeline haben? Sehr, sehr cool. Da könnte man auch Inspirationen davon ziehen. Wahrscheinlich zum Teil von Dune, aber das dann eher in bestimmten Teilen der Region, denn unsere Welt soll nicht wüstig sein. Aber Dune hat auch ein sehr kreatives Kampfsystem mit diesen Schildern, die sie tragen, die zu schnelle Angriffe abblocken. Sehr coole Idee von dem Designer. Aber was mir hier bei dem Bild darum geht, dass wir so ein bisschen das Feeling kriegen, ne? Es ist eine schöne Stadt, in der sich, oder eine schöne Welt, in der wir uns abspielen werden, aber sie ist, ja, die Sonne geht auf oder unter. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Ansichtssache. Und wir haben natürlich diesen Nebel, der durch die Maschinen erzeugt werden, die ständig in der Stadt produziert werden. Es ist eine laute Stadt, es ist eine dreckige Stadt. Die Bedingungen sind nicht gut und den Kontrast sollte man in dieser Welt sehen. Zwischen den, sagen wir mal, Eliten, die sich tatsächlich leisten können, dass ihre Bereiche cleaner sind, und den, ja, normalen Leuten, die eben mehr in diesem industriellen Apparat leben. Wir wollen die Transformation mit einem Doppel-W6 machen. Ne? Hier haben wir so den Guts in seiner normalen Form, zu irgendeiner Form, die sich rewarding anfühlt. Ich habe den guten Belisarius Call mal mitgenommen, ne? Großartiger Dude aus dem Warhammer 40k-Universum. Da sind wir zwar ein paar viele Jahre mehr in der Zukunft, aber das Design, ne, auch hier, ne, die Omniscion Great Axe, ne, ich weiß gar nicht, wie die heißt, doch, der ist tatsächlich Omniscion Axe. Das Ding, ne, also die Axt, die in der Hand trägt, ist natürlich auch von der Waffenqualität, ne, schon eine Waffe, die theoretisch auch in unserer Welt entspringen könnte. Und allgemein, das Feeling, ne, von diesem, übrigens so groß ist er nicht, ne, das ist eine Zeichnung. Wobei, er könnte sich so groß bauen, ne? Belisarius Call hat sehr viele Identitäten, sehr viele Charaktere. Übrigens hier das Buch, ne? Kann ich jedem nur empfehlen. Super gutes Buch. Gefällt mir sehr gut. Ist aber, ja, ne? Das ist halt eine technische Fraktion. Es ist eine denkende Fraktion. Es ist nicht der combat-heavigste Buch, aber definitiv sehr cool. Ja, und so ein bisschen mit all diesen Inspirationen wollen wir uns
in die Welt ein bisschen oder in unsere Klasse eindenken, versuchen sie so zu gestalten, dass sie am Ende Spaß machen wird. Wir werden hier jetzt im Folgenden, werde ich jetzt so ein Word-Dokument vorbereitet, ne, mit unseren Impressionen an der Seite, die ich jetzt auch so ein bisschen gezeigt habe, und dann tippen wir jetzt ein bisschen was ein. Ich werde den Konzeptteil erstmal ein bisschen auslassen, ne, weil ich das jetzt relativ gut beschrieben habe und das eher Schreibarbeit ist, und mich dann eher jetzt im Folgenden darauf konzentrieren, dass wir die Klasse mit Leben füllen. Und dafür werden wir uns erstmal angucken, welche Probleme wir haben. Von denen habe ich schon einige erwähnt, aber es kommen noch welche dazu. Und dann wollen wir tatsächlich uns daran machen, die Klasse zu schreiben. Und für mich ist es jetzt erstmal gut, nochmal mir anzugucken, ne? Stufe 3, Stufe 7, Stufe 10, Stufe 15. Und hier sehen wir auch schon einen Unterschied. Habe ich das nicht gerade richtig gesehen? Die Klasse hat noch ein Stufe 18 Feature. Und das wird hier so ein bisschen aufgefangen dadurch, dass, wenn ich mich nicht täusche, nee, ich dachte, eins der Sachen wird nochmal auf Stufe 18 aufsteigen. Interessant, ne? Guck, wir sehen hier auch, ne? Player's Handbook, wieder erstes Buch. Fighter. Tasha's Code of Everything, mehr oder weniger das neueste Hardcore Edition Buch, wo halt wirklich viel Klassendesign gemacht wurde. Da gibt es bis 18 nun Fähigkeiten, und das ist auf jeden Fall der Way to go. Wenn wir uns die anderen Subklassen angucken würden, vom Krieger, zum Beispiel der Samurai hat auch eine 18er Fähigkeit. Das ist, was wir uns angucken werden, interessant, dass es damals das noch nicht gab. Ich bin mal gespannt, ob der Fighter nochmal, ob der Battlemaster noch eine 18er Fähigkeit kriegt, der ist schon so super gut. Interessant, was wir hier sehen. Ja, ich würde sagen, ne, also rein theoretisch müssten wir jetzt hier so einen kleinen Paragraphen schreiben. Ich lese den hier mal einfach mal ganz kurz vor. Runites enhance their material prowess using their supernatural power of runes, an ancient practice that originated within giants. Rune cutters can be found among any family of giants, and you likely learned your methods first or second hand from such a mystical artisan. When you found the giant's work carved into a hill or cave, learned of the runes from a sage, or met the giant in person, you studied the giant's craft and learned how to apply magic runes to empower your equipment. Ne, wir gucken mal ganz kurz im Battlemaster, ne? Es sind so in der Schriftgröße 4 Paragraphen, und die müssen alles sagen über unsere Klasse, was wir wissen wollen, ne? So, bei uns wäre es dann halt irgendwie so, komm, scheiß drauf, warum schreiben wir das nicht, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich auf meinen Word-Stream gucke. Hier muss ich allerdings kurz brainstormen, denn ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das klug gestalten werde. 4 Absätze wollen wir schreiben, die alles über ein Archetype sagen. Ob wir das Ding in Englisch oder Deutsch schreiben. Denn im Moment sprechen wir auf Englisch, können allerdings switchen. Bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Das Problem ist, meine englische Rechtschreibung ist Müll. Deswegen verzeiht mir mal, wenn ich alles klein schreibe vielleicht. Und dann im Nachhinein das überarbeite. Gehen wir mal auf das Word-Dokument und gucken mal das an, ob das so rauskommt, wie ich es mir vorstelle. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Damit kann ich leben, so wie es aussieht. Wir sehen ja die verschiedenen Bilder, die uns so ein bisschen Inspiration geben, und schreiben mal einen ersten Rough Draft von dem Konzept. You created a magical Weapon Tool? Auch das ist schon die Frage. Ist es... Es könnte tatsächlich... Das Problem ist, es gibt keine Kategorie Weapon Tool, aber wir schreiben erstmal Weapon. Einfach, um die Sache so ein bisschen klarer zu machen. You created a magical weapon through... Schreibt man so through, ne? Through... Ich glaube, das auf Deutsch wäre deutlich einfacher zu schreiben.
Through your mastering of craftsmanship. Ich glaube, was nicht dürfer sein, was eventuell klüger sein könnte, ist, wenn wir den Paragraphen auf Deutsch schreiben und dann übersetzen. Aber wir versuchen es mal durchzuziehen. This weapon transforms oh, leck mich. Wie schreibt man denn spontaneously auf Englisch? Into different. Boah. Da sieht man, dass man schon lange in der Uni auch nichts Englisches mehr geschrieben hat, ne? Deutscher Studiengang. Puh. Ich muss sogar sagen, ich habe noch im Master auch Arbeiten auf Englisch geschrieben. War Anfang Master, zu meiner Verteidigung. Puh. Okay. Es war aber nicht unbedingt immer meine Präferenz. Ich war immer sehr glücklich, dass wir theoretisch sogar die Option hatten, englische Arbeiten auf Deutsch zu schreiben. Aber ja, gut. This weapon transforms spontaneously in combat. Ich glaube, übrigens in Combat schreiben wir hier klein. Into a different forms. Like a sword, an axe, a bow or a gun. In some rare cases, it even transforms the self. Wir wollen jetzt ein bisschen ausdrücken, dass in diesen besonderen Fällen wir eben diese Transformation ausmachen, ne? Wenn wir die Doppel-6 würfen. In some rare cases, it even transforms yourself to bring out the true essence of your being? Kann man das so sagen? Boah, Englisch ist echt hart. This can be a more animal-like form. Ich glaube, das ist nicht das richtige Adjektiv, was ich suche. Ferocious form? Ist das vielleicht die beste? Boah. Oh, sorry alle Leute, die Englisch sprechen. Wie schreibt man denn ferocious? Schön, dass mein Word natürlich auch keine englische Diktatur mit sich bringt. Into a more ferocious. Nee. Sieht nicht richtig. This can be a more animalistic, komm. From which converts also parts of your skin, armor, and or even personality. Wir sollten, ich glaube, was noch ein bisschen hilft, ist noch mehr Beispiele da reinzubringen, aber ich glaube, das ist für das erste so eine Art ein guter erster Draft, falls jetzt jemand hier im Nachhinein reinschaut, eine gute Idee zu bekommen, was wir uns vorstellen. Als nächstes schauen wir uns die Probleme mit der Klasse an. Die erste Frage ist to front-loaded. Und dadurch, dass wir halt diesen Hauptklassen-Feature am Anfang reinstellen, gibt es eventuell Probleme mit Multiclass-Balancing. Da müssen wir drauf aufpassen. Das zweite Problem kriege ich euch auf eine Stufe. Na gut, sieht so halbwegs aus.
Das zweite Problem, was wir haben, too complicated. Das führt eigentlich wieder zum ersten Problem zurück. Too frontloaded. Wir sehen also, leck mich. Ich hasse automatische Nummerierung. Schön. Nein, ich hasse auch. Word. Ich weiß, warum ich gerne mit dir schreibe. Vor allem auf einem PC, wo ich normalerweise nicht drauf schreibe. Das dritte Problem ist, what do we do with small creatures? Das ist tatsächlich ein kleines Problem, denn wir haben ja zum Beispiel gesagt, das Ding transformiert in eine Axt. Und wenn wir jetzt eine Great Axe nehmen, ist es eine riesige Axt. Ne? Wir sind dann so ein kleiner Halbling und der wird vorne umkippen. Und das ist tatsächlich in der Welt von Dungeons & Dragons insofern ein Problem, als dass kleine Kreaturen einfach keine Heavy-Waffen tragen können. Und wenn eine unserer Transformationen eben uns eine Zweihand-Waffe gibt, müssen wir das rule-technisch lösen. Nein, ich will nicht automatisch nummerieren. Ich möchte einfach nur tabben. What do we do with small creatures? Viertes Problem. How can we bring meaningful out of combat utility for material classes? Problem, was ich gerade gesagt habe, denn wenn man mal so rechnet, ne, sind ja relativ viele Leute, die darauf stehen, ne, so verschiedene Sachen auszurechnen, ne, und normalerweise sogar tatsächlich der Base Buddy, den man nimmt, weil er auch relativ leicht zu berechnen ist, ne, ist tatsächlich ein Champion-Krieger auf Stufe 20, mehr oder weniger hat er die Fähigkeit, dass er öfters crittet und macht 4 Angriffe und kann dann ein paar Feats nehmen. Und an dem kann man relativ gut berechnen, so ein bisschen den Basic-Output, den man so in einer Runde im Kampf erwarten könnte. Und kann anhand dieser Zahl das in Relation mit anderen Klassen setzen. Und gut, das ist ein bisschen problematisch. Dass die Vergleichsklasse die Klasse ist, die wir spielen, um zu vergleichen. Das ist so ein bisschen doof. Aber was halt gut daran, oder was wir daran merken, ist, dass die Damage-Profile von Kriegern im Vergleich zu anderen Klassen meistens gar nicht so schlecht sind und eigentlich so der Balancepunkt sind. Sie fallen halt nicht positiv aus in ihrer Art und Weise, wenn sie nicht am Kämpfen sind. Deswegen ist das ein Problem. Schreibt man meaningful anders? Ja, ne? Schreibt man das so? So, ne? Keine Ahnung. Da wird auf jeden Fall nochmal drüber gearbeitet werden. If anyone is here watching English and have any questions, I'm totally open to answer them, but I'm totally also sorry for being a total idiot in English writing. I have no clue how to write things, so I'm a bit, yeah. I try my best, but yeah, I'm not used to write rightly in English. So if you see any mistakes, like major mistakes, probably just correct me. And yeah, so actually, I actually can continue in English. So I think I actually also DM'd in English for one time. And I have to say, it was cool, it was fun. It was even more difficult to make different voices in English for me. And also it's more difficult to think of things. Like, it takes me always a bit longer to make spontaneous expression in situations in English, because I have to think more about what I want to do, what I want to say. I actually had to prepare also more for a session. That's why I prefer to talk in German and work in German. And it's a bit... in my eyes, a bit faster for me to tell the stories I want to tell, and that's why I'm also streaming in German.
But yeah, I don't know if anyone loves to speak English. I don't mind. So if you have any questions that come to the stream, I would be totally liked to do it in English. And I'm also thinking like, yeah, maybe I should do all of this in English, because it can reach a bigger audience, probably, because like, and that's really great. Dungeons and Dragons is for everyone in the whole world. It's growing, and it's good that it's growing. And we have to thank Critical Role for their big and Critical Role fans, of course, the critters, for that they make our world so much richer and bring it to the public and make it like, okay, that's me, but it's cool, I guess, that it's getting cool. So yeah, so I can definitely appreciate this. But yeah, I might do a short version of this in English where I talk about this class and put it on my YouTube channel so that everyone can, and I will definitely, because if I ever want to publish like this whole thing through, I don't know, Kickstarter, whatever, you use these days, and if I ever want to publish it, there is like there always have to be like free content for like preview, and having one class which shows a bit like how I work and what I think about the game, what is important for me, and how I design classes. It's good to have. Like, of course, probably the sad thing, or you could say it's a good thing, but probably the most important thing will be like pictures, because like it gets the attention of people good, which yeah, like my marketing sucks anyhow, but yeah, probably it will change if we really care about it. Hopefully it will change. So but yeah, giving out like information about like one of the classes which would be in the book might be really cool. And yeah, I'm not sure, like you have to calculate them in the different systems like D&D Beyond or Roll20 to make them easier rollable for people. That will be fun, because if you ever tried to self-create something in D&D Beyond, at least in my experience, it's horrible. Programming is not so good, but D&D Beyond by itself is really good by products from it. So yeah, we are still on our problems, and we identified 4 problems so far. Is it too front-loaded? Is it too complicated? What do we do with small creatures? Maybe I will make it a bit more clearer and say that the problem with the small creatures is not like what do we do with small creatures and heavy weapons, so that becomes more clear. What do we do with small creatures? How can we bring meaningful out-of-combat utility for material classes? Actually can go like this. Yeah, I can go. Let's get... Do we have more problems? Oh yeah, we definitely have another problem. So the point is, like, we have a transforming weapon. So we don't know, like, will it be in the next round? And of course, will transform every round at the beginning of the round. Probably at the beginning of your turn. Probably easier to know as a point when it actually transformed. And so it makes, like, it's kind of point 2, it makes it more complicated. Because, like, if you ever played Dungeons and Dragons, especially if you're a DM who plays more than one game, like, every second person you get to know is saying, "Oh, I've got this great idea. I want to be a beer barbarian. With Totem of the Beer Barbarian, I take a Glaive, and I take Polar Master, and I take Sentinel, and I take Great Weapon Master." And you hate it as a DM. Like, I don't know how many people I got who got this great beer mother, Aurora, which is her patron, like, and her story partner. Because they all want to play the same build. Because people say, "Oh yeah, it's easy. You just smash and are being OP." And
that is probably one, and you can easily Google it, and it's not like so complicated. Like if you do some interesting multi-classing abilities, which are story-wise really hard to get through sometimes. Sometimes people are really strange with that. Some funny stories. Like I got someone who wanted to be like level 5 and wanted to have all his 5 subclasses so that he will be a super crazy killer on level 20. But yeah, I said no. That's a super stupid idea, because like if you go for like 1 level rogue, 1 level fighter, 1 level paladin, 1 level bard, 1 level, I don't know, paladin, you suck. You will totally suck. Like you can't do shit if you go like 1 level in every class. And yeah, that's and I mean, yeah, you got the background story, but to have like a background story that transforms you so often in the story is more or less unlikely. And yeah, so probably it's better to go easy, because like you got the beer barbarian, you got take this feat, take this feat, take this feat, go for strength, or maybe you take feat, strength feat. So there is a pretty easy plan for this class, because like you got feats to take. We have the opposite situation. We don't have many feats to take actually, because like if you're a ranged character with a bow, usually people say, oh, go for sharpshooter. If you have a crossbow, go for crossbow master. If you have a polearm, go for polearm master. And we see it like we got the slasher feat, the piercer feat, the bludgeoning feat, crusher. You got all those feats who specify like one aspect of the class, making it more deep and more rich to play. And yeah, we can't take it, like, cause like we have 1 round we have a bow, 1 round we have a gun, 1 round we have the axe, 1 round we have the sword. So it does not make much sense to focus on those specific feats, which makes our selections smaller. But to be honest, so it has 2 advantages. Actually, we might see some feats which we don't see that often, which are decent. Like the lucky feat. Well, actually, we see the lucky feat quite often. Elvish accuracy, which we also see quite often. Like maybe someone wants to be a chef. It's actually not the worst feat in history. So it might make the ability, and we got 3 pretty good new feats from the gem dragons, which are not bad, especially for a material class with 4 attacks, like the chromatic dragon feat is a strong one. We might see some new choices, because like you don't have the other choices, and I think that's enriching the game to see things which are not in every game, at least out of my perspective. And if it's not your first game, to think a bit more out of the board, which also makes it kind of more complicated, because you can't like press Google, but you might, like if someone says this class is cool, we want to see it more often, then you definitely could find sooner or later some guy which optimizes the class. But it's also great to play a non-optimized character, but to play a story character. I think it's even greater. So, yes, the point is, it brings also advantages. The other advantage is, because we have all those specific feats for different weapons, we can use those feats to actually design our features. Like, what happens if our weapons transform in 1 turn into an axe? Then we can look, okay, axe. We could look at Great Weapon Master. We could go look at Slashing Feat. So we can take the special things which makes the feat special and put it into our main design of the class. So that makes the thing like we actually can use the fantasy created for the different weapons into our class to make this class stand out, hopefully. And yeah, that's probably the
also like the solution for one of our problems. So let's write it down in a smart manner. No easy feed choice, because some options are not viable because of the randomness. And actually, we can transform this, and I make like a solution. Could mean more diversity in gameplay, and also a chance to include feed characteristics. How do you write characteristics? Characteristics, whatever, like this. You can include the feed characteristics into the class. So, not. Maybe we could actually make a thing like solutions. Would this be smarter? I'm not sure. But whatever. Actually, as we are, I don't have solutions for every point of this thing now, but I have definitely a solution for the third problem, because usually small creatures can't wear heavy weapons. But as I said in the beginning, like we want to have like a base weapon, and I think like if you see it on the stream, the weapon on the middle of on the top middle, the staff, and this is like a weapon with two clockwork parts and like a maneuverable rod in the middle, which transform or shapes whatever you want to do with it into the weapon you get. And the easy solution is to give this weapon actually a feature. Like, so this weapon, the base 4, is like, we give it definitely the finesse trait. Finesse is like a trait which solves another problem. Finesse allows us to attack with the weapon with either our strength or with our dexterity. So that also solves one of our problems. What to do, because like some weapons usually are attacked with dexterity, and some weapons are used with strength, and some warriors are strength warriors and some are dexterity warriors. This solves like a problem. And if we give this main weapon the trait that it does not have heavy, then it does not heavy. And we take a pretty easy solution for this, because like, and this is like a thing in rule works in a lot of games. This is one of the core rules in a lot of games, and it says like something like specific beats general. So you have like a general rule, which we are doing now. Like, this weapon is a finesse weapon, so we can use it with strength and dexterity. This counts, is right, as long as we don't say in our feature the weapon transforms into a bow. And then we write it gets the trait range 150, 600. Then the core rule still remains, but we got like this special thing to add to it. And yeah, you find it in super many things. Like, rule counts as long as if another rule does not say it's not like this. And you find it like in Magic's Gathering. If you ever rule there, this is like a core thing about a lot of games. So actually we have a finesse weapon trait. So we have, because we're structuring now a weapon, and
Many people don't use it, but actually we will give it a weight of 10 lb. I have no clue if this is a good weight. I just browsed through weapons quickly as I was making my preparations, and 10 lb seems to be like a two-handed weapon. I think that's okay. Might be like a good thing if you have a dex character that he actually has to feel the weapon, and it probably would be even heavier, but a lot of people don't look really how weighty things are, so not a really important thing. So it actually has the finesse trait, which actually is also important to make it possible to multi-class with this weapon. And that is an interesting thing, because like to sneak attack, to multi-class into a rogue, you have to use a finesse weapon. Otherwise you can't sneak attack, I'm pretty sure about this. So we have to actually check what would it mean if we go for like 3 levels into our class and then 17 levels into rogue. Would this be too strong? I think the answer will be no. But it's definitely a consideration, and a reason why this class probably needs to be tested. Like, yeah, pretty much everything needs to be tested. But yeah, to see if this will work, and I will probably try in one of my campaigns, as I'm playing at the moment 5 campaigns, try to embrace one of the classes at some point. At least if we go ever to our homebrew world, then we will change it. But yeah, that's the overall gusto, could say. So we actually, this will probably so the multi-classing balancing, this will be a thing which we have to look at later. We can't do this at the stream now, and I probably will need more brains for this. Ask, can you think of problematic combinations? That's probably a thing which where it could be useful to ask people, because like my favorite scientist, Niklas Luhmann, great guy, he said really smart, you can't see what you can't see, and yeah, that probably is a problem for me. So for that I might need help. And maybe someone of you can help me. We'll probably think about some classes, but not over one. Too complicated to front load it. That's a point which we see in the end. We want to give it the finesse trait. We actually... So, what do we need? We need... In one case, we need the light trait. The light trait says that we pretty much can dual wield the weapon. But we probably want to have the light seed or the light trait as a specific of the weapon, and or of the transformed weapon, and not of the main weapon. So, the question is, do we actually give this weapon any other traits? Like, we don't want heavy, we don't want light, we don't want range, we don't want reach, we don't want... Do we want one-handed or two-handed? And do we want to use versatile? I think... I think not. I think we have to...
I think we have to... Yeah, I think the problem is the base version has to be two-handed. I think it's smart to give the base version two-handed. Then it might look a bit awkward, because if we transform into Shielded Sword, it's still kind of two-handed. So, yeah, I think we have to give it the two-handed feat, which makes the possibility for Great Weapon Master, right? Yes. Wait. Is this a problem? It might be actually a problem. Okay, so actually we have to look it up, because I'm not sure about it. If we give it the the two-handed property, what I'm thinking about, is it a problem if we get... So, the problem I'm thinking is, like, do you get then the Great Weapon Master extra damage on bow attacks? And actually we have to look it up, because I don't know how it works. I actually have to look here at the feats. Where is the Great Weapon Master? Ooh, internet is super fast. You learned to put your weight to your advantage, letting its momentum empower your strength. You gain the following benefit. On your turn, and I see already, with a melee weapon, or reduce. Okay, so is range actually a trait? Let's just check out. Oh, you actually don't see it? Shit. I'm sorry. I had to screen out the screen. Oh, okay. So I actually will just say it to you. So actually range is a trait and melee is not a trait. It seems like. So interesting. I will actually give it the two-handed feat, but I'm not sure if it will stay there, and I therefore will mark it with a question mark. Yeah, if you have any ideas to it, I would like to hear. So, how can we bring Minifail out of... Yeah, we probably need to get a feature for this. And it's probably not the level 18, and probably not the level 15 feature, and probably not the level 3 feature. So there are not many options left where we could get something. We could get something on the level 7th feature, or on the level... Does it, do warriors get one on level 10? 7 and 10, yeah. Level... I think we also want to pack at least one tool proficiency at 3rd level. Might. Oh, come on, why did you not make it like this? Ooh, I wanted to write it like... Oh, why does he not want to do this? Come on. No! Why not? Give it me on the top. Oh. Shitty shit. Okay. Words did beat me. So... to front load it. So therefore we need to see the end class. Okay, perfect. So we got 5 problems, we got solutions for kinda all of our problems. Are there any other problems I can think of? Oh, yeah.
And that's a pretty easy question. Balancing. How rewarding should it be? Should the different weapons be in comparison to their original design? Oh shit. And so as I'm thinking, like 1-1, which is a possible combination which we could roll. How do people deal with failure? And 6-6. How can we make a meaningful transformation which is not OP? Okay, so that's another important thing. We have to look for it. And actually, my answer to 1-1 would be like, yeah, be a bit braver, embrace your failure. But I see we are not going into this direction anymore. We say like, oh, the world is good. You don't have, you're never wrong. You paid your $20 for this book, so you have all the rights to be the superstar, even if you play bad and have no luck. So, yeah. Yeah, but I guess I think so. They don't have to buy it. So, yeah. I think that's, for the first part, my first thoughts. What are the problems we want to face? And maybe we get more problems when we work on it, but yeah, we will see this in some times. And if you can think about a problem, I would totally love if you tell me about it. So actually, we have the 3rd level feature. We have the 7th. Why? Oh, is it actually how does it called in English? Is it how is it called in English? Like, is it a rule in English that you actually type it out like first? Because like we have this rule too, like in German. We write numbers out till a specific number. I think it's 13, but I'm not sure. And from that point on, you just write the number. But before that, you write the number out in a word. Is this like the case like this in English too? I have no clue. But it might be. It looks like it because it seems to make it on itself at that point. Oh. We have the 10th. Oh, come on, why do you write in the... Can I do it like this? No, I can't. Ah. Okay, that might be a problem. I just will write the number for the moment. Don't want to focus on... Come on, I hate you! Okay, another plan. We just go a bit down, get rid of all of this. You can actually hotkey this, but whatever. No! The computer is so smart! I hate you. Okay. So that's our level feature ranges. Where the warrior actually gets additional feats. So this is the bar we have to fill for our homebrew features. And we want some utility in some spots
and we want some abilities into other spots, and we will roll a dices at level 3, which makes our, and this will look a bit strange for the moment, because I actually have to write so we have a 1-1x rule, and then this is another question. Oh, actually that's the problem. Come on. Yeah, no. That's another problem. What do we do with even numbers? Like the case would be 2-2 versus we can do it versus a 3-1. Should there be a difference in the outcome? So that's an interesting question, because there could be a lot of possibilities, like pros and cons. Like we could make a rule like if you roll even, you can take it or re-roll it. We could make like different ways, like this is an X and this is a sword. But then the question is, okay, what if I roll 1 and 3 and not 3 and 1? Does it also matter? So it will give us a lot more possibilities, but it also will give us a lot more possible problems and makes it more complicated. And I think the smart idea we do here for this problem first is write our possible combinations for the easy system. So we got 1-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So if I did not, so how many weapon options would we have in this system? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So are 11 options enough for different weapons? That's a key question. Like, actually, I just typed out. So let's think about it. We got 11 transformations for our weapon, and so the wild magic sorcerer got 50 options. That's a lot, but it has a lot of things which does not matter at all, and we really want to have options there. And we got the wild magic barbarian, and I think he got 8 options. I have to double check. Yeah, he has 8 options, and a lot of people say that 8 options are not enough. So let's try something else. How many options would we have if we make it, if different combinations also count? Would we just multiply the number by 2? I have no clue. That would be 22 weapon options. That would be
if this is true, which probably is not, but like if we would have 20 weapon options, I think that's too much. I don't think there are 20 weapons in the game, which is sad. There might be 20, but nah. Like if you separate between like crossbow, hand crossbow, light crossbow, heavy crossbow, gun, machete. No, it's not machete. Muskete. If you separate like this, you get a lot of weapons. I think we start with 11 options. Cause it's also but that's also an interesting question. Like so the chances to get the double 6 is like if we have more options, the likely does it make it more likely? No. The chance to roll a double 6 is the same. So it does not matter for our ultimate transformation. It also, I think it should not matter if you roll any of the other numbers. Just make it a bit more clear. So yeah, this is not like written, but just so that people look what happens. So let's take some of the more easier tasks. We definitely want to have the reroll feature, which other wild magic like classes have. And they both, the barbarian and the sorcerer, both get this feature at level 14. So I think having the feature at level 15 is okay. We also could take it on level 10 and put one of our utility features on level 15. Level 15 is close to the range where a single caster would get the wish spell. So it could be interesting to give like a really significant utility aspect here. Also, we maybe want to get 2 proficiencies on this level. So I will put it firstly into the range of 15 to make the reroll ability, but I'm not sure. We probably don't use this tile. I just copy paste the thing of the wild magic thing, and we use it. We count it on the Omnitool table. Oh, yeah, sure. At 15th level, whenever you roll on the Omnitool table, you can roll the die twice and choose which of the 2 effects to unleash. I think that's okay. Unleash, probably not the right word for a weapon to transform. To transform into. So that's a pretty easy feature. And as I'm thinking of the transformation aspect of the 12 we might roll, I think it's smart to be it like, cause it transforms yourself with you. I think it might be not unsmart to give it temporary hit point. And that, I think that would be cool to give it as an 18th level feature. Like, if you drop to, so like we would take pretty much the orc feat. Like if you drop to 1 HP, you don't drop to 1 HP, but get 1 XP, 1 HP, and transform
into the 12er die roll as a level 18 feature. That is like, it's a bit like the samurai feature, but also not. It's like in your, and I think that's like a bit inspired of Guts. Like if you're like facing the end, the boss, the moment where you might die, your instincts kick in, and you transform and try to overwhelm this enemy at any cost. We also could give it after that, like you gain a level exhaustion after this, which I think is a interesting trade-off. And oh, I'm sorry, it's not the orc trade, it's the half orc trade. Is that right? I'm not 100% sure. So I actually will copy pasta this again. Ah, come on, it writes again in this way. I hate formatations in Word at some points. Can we not write it normal? Yeah, okay. I will fix this later. It does not look beautiful. So this is the first part. When you reduce to 0 hit points but not killed outright, you can drop to 1 hit point instead. You can't use this feature again until you finish a long rest. You then transform into your true form, like if you would have rolled 6/6. Oh, come on. On the Omnitool table. When you are reduced to 0 hit points but not killed outright, you can drop to 1 hit point instead. You can't use this feature again until you finish. I think this is this is right, but this comes to the end of the sentence, or like to the end of the paragraph. You then transform. I'm not sure if actually D&D uses Zen in its nomenclature. Not sure, but we use Zen for the moment. You then transform into your true form, like if you would have rolled 6 and a 6 on the Omnitool table. And gain a level of I'm not sure if we can actually use write it like this. So D&D has like its own way to make its rules, and it's a really precise way to make it, but I'm not 100% used to how they phrase it. You always have to like get back to the original ruling and see how and when they use the words in which cases. So the question is, will this... So the one question is, will this last? For how long will this last? And that's probably a thing we need to learn if we get the whole 12 options. To see how strong the ability is. Okay, so we have an idea for the 15th and the 10th level. So actually the loose thing is you probably will not be able to use any weapon in this round, which is a big problem.
But I think it's interesting. And oh yeah, that's a cool idea. The weapon in your hand becomes unusable in your and magically glues to your hands so that you can't drop it. And if we have a win, we transform into something cool. And let's get some weapons. So we got an axe. Ah, come on, where are you writing? You get a sword. You get a glaive. You get a whip. You get a bow. You get a gun. You get a sword and shield. You get... What weapon types do we see? We only have 2 left. Something fun would be nice. Would you get a wand? Why would you? What would you do with a wand? You would like need a hammer. And so what weapons? We only have 1, so actually that's not so many options. As I thought, we actually might need more options. So, but I actually have problems to think about. We could get a lance, but that's really specific. And I think like the reach department is really good covered through the whip. Because I take inspiration of Thorn Whip. Your weapon transforms into a whip. Oh, actually, shit. Another problem is, that's an interesting problem, I have to write it down. When? Shit. When will actually the weapon get magic? And... when will the weapon be counted as magical? For purposes of... For purposes of overcoming resistances. And when will it count as +1, +2, and +3. So a solution might be we look at the Pact of the Chain, maybe? Pact of the... It's not Chain. What is it? Pact of the Blade? Oh, come on, why am I writing like this? Ah, but it's super strong to get like a +2 and +3 weapon for free. Ah, shit. We really have to think about this. Because like this, a feature alone is super strong. Oh no, I don't want to make 9 at the moment. A difficult feature, oh no.
I don't. No, 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 no! I hate you! Ah, thank you. Okay. So, for me, short break. I will go shortly AFK and then we are coming back to our creation stream. See you!
So I'm back. Let's go on with our creation of the Omnitoollant. I'm still not sure if this is the best name, but I deal with it for now. Oh wow, there were some new questions. The last question I got here, like, when will be the class weapon counted as magical, and will it really get for free the +1, 2, 3 upgrades? That's super strong. Like, +3 is legendary, pretty much, and you usually don't see a lot of +3 weapons. Like even like the end bosses of the stories, they were also a +3 weapon. So getting this weapon for free, I mean, it's also good. Like you get less pressure on yourself while having this class. So interesting. But it could be like a reason how this class actually gets stronger. But getting like a +1, yeah. I mean, like, if we look at like this, if you usually are making your calculations about like how much damage a character does to compare them to each other, you usually treat that you have a +0 weapon, which is probably a bit more worth for material classes and for casters, because like, yeah, you could have a +1 to saves or against saves, an item like this which increases your spell save DC, but this is probably not as important, or like in some cases it's more important, in some cases it's less important than a +1 on a weapon. So, a difficult decision, but I actually found out what I want to have as an 11th weapon, and it's something dual wielding. I'm not sure what, but we want to dual wield. So the question is, are this enough weapons we could transform into? I'm not sure. Like, I think with this weapons, actually we have all the essential weapons. I really would like to have a dagger, to be honest. Do I want to have a lance? I'm not sure to get a lance, because like lance, it's usually used for mountain combat, and it actually has disadvantage if you're too close to an enemy, like in 5 feet range. So I don't know. I actually write it down. Let's make dagger. I kind of miss the dagger. Lance. Crossbow. The other question is, what's the difference between a crossbow? Because like, roll 2d6 and look on the chart. What? Roll 2d6 on the beginning of your turn. The weapon or oh, interesting. We have to phrase it correctly, because like, if I phrase it like this, like I do here, roll 2d6 at the beginning of your turn, your magical weapon transforms into a form which you can find. That's not the right writing, by the way, but we do it for easy purposes here. At the chart. So actually, what this could mean is like you actually have like a magical weapon and could give it to someone else. So actually, we have to say that it binds to you.
Actually, we will write it here. And actually we need to write it into the concept. You created a magical weapon through your mastering of craftsmanship, which you bonded with. I think like something like this. And I really need someone who's good in English to help me out with making this sound nicer. But yeah, I think it's pretty important that this weapon is bonded, because that would be also really... I mean, it would kinda be fun, because like then the warrior could be just a warrior wearing a bow or a two-handed weapon all the time, and he gives the weapon just to someone else. And the rogue makes all the attacks with the weapon. That would be super strong, probably broken. I like the idea, but it would be probably too strong. And you also could give it to a commoner. Stupid too. Oh, what we also don't have as a weapon is this throwing weapon? A boomerang? That would be a cool weapon. We also could get like a net. A trident? Yeah, that's the right word. That's actually 1, 2, 3, 4, 5, 6. What weapon would we also miss? Like, what crazy weapons do we have? Because, like, it's actually an opportunity for us to create in a cyberpunk setting some new weapons. Like, what would be not cyberpunk, steampunk? What would be like a possible weapon in a steampunk setting other than a gun? Like you got those combinations of weapons, but probably not for this class. So like having a chainsaw sword, really good idea. Could totally work. Having a flaming sword, oh, you already got this in Dungeons and Dragons. What do we have? Power claws. Do we want power claws? I kind of want to have power claws, to be honest. I think we need to make it more options, but this will be a lot of work if we make so many options to make them different. So will we work with 3d6s in the end? That might be actually... Oh, but then only an 18 would be the super result. So maybe we should really work with different... Like, the 2-1 is another thing than... Oh, 2-1 is a bit worse, but 2-2 is another thing than 3-1. That's an interesting question. I really would like to have power claws. I have no clue what they would do. But your weapon transforming into power claws. And then like you have those big like Vi out of Arcane. Well, they are more gauntlets than claws, but to imagine that your weapon transforms into something like this, I think it would be really cool. And it would be also an opportunity for me to bring into the game some new weapon types. Because, yeah, you actually would need to explain why, like, someone could wear this heavy fist. Because, like, in Arcane, they say, okay, this is anti-gravity fists, while the thingy thing is in it, the blue stone. So then problem is solved. So we actually have to solve it in a logical way in our campaign 2. Or, well, I mean, Arcane says, okay, so we have this magic, and then it works. So actually we can also use this, and we just use something else to say, oh, this is magic and that's why it works. I really like the idea to have more options. But it makes the class more complicated. That's interesting. But so
we could have our initial feats to each weapon. Like your weapon transforms into a mechanical whip at 30 feet range. To its base properties. When you hit an enemy, you can push or pull it 10 feet away or towards you. So this is just like an idea for the whip. What trait could it have? Like, so pretty much it's the base idea comes from. Oh, actually, we have. We actually have to say the damage die, which. So my idea is the spell Thorn Whip, which is a spell which can, I think, druids and artificers learn it, and it has the ability in 30 feet range to, I think, only pull someone to you. But I think it would be interesting. Six piercing. I think it would be interesting to make it pull or push. And this does not sound so strong, but it actually has a lot of tactical value. Because, like, if you think you're a level 20 warrior, you get 4 attacks. So you can actually move 4 targets either way, 10 feet away from you or 40 away with 1 target, or towards you. So it gives you a huge control over the battlefield. And don't forget, as it counts still as a melee weapon, you have an opportunity attack range of 30 feet, which is like crazy. So having Sentinel would be not bad if you try to get whip more often. And that's the question, like, so you got some chance to decide what effects you want to roll at level 15. Oh, we might really make it at level 10. And the 15 feet another... But it might be really strong at level 10 to get the decisions. But the question is a bit like, if we even get more options than we have now, like with all those, what do we miss? It's really hard to specialize in it. But I think the problem is, we don't want that you specialize in one weapon. You should have the choice in ways, but I guess the randomness aspect of the weapon should be the core thing out of this class, and not the ability to actually really decide what weapon you want to focus. I mean, yeah, sure. So the main goal is you don't want to get a 1-1, and you want to get the win button. That's like the core goal, of course. But other than that, you should probably live with what you get. Yeah, and we need to find things for the different weapons. And we need to find utility. So here also get a tool proficiency, because like it's an Omnitool. Do we get proficiency in all tools? Or do we have like, you get a tool proficiency you choose? Which could make sense. Or do we use a bit like the Forbidden class, which we can't say anything about, and let's say like, oh, if you get 1 hour, you can prepare... Oh fuck. No, we can't say this probably too, because they will say, oh wow, you did steal this, go to jail. So I actually can't say this probably too. So probably you just get a tool proficiency of choice. That's a bit boring, but it might be useful. And I think
I would be more happy having the choice at level 10 and at level 15 another meaningful utility feature, like a really meaningful utility feature. I'm not sure what. But, so actually we could get the reliable talent for tool users. So what does a reliable talent do? It actually makes that if you roll under a 10, the dice automatically becomes a 10. Is this strong enough? The problem is, like, I think the warrior does not get any tool proficiencies by himself, so he only could get up to 2 tool proficiencies through background, and he could get some through race. But that's... and he gets 1 for free. Maybe you get 2? But that's still probably not enough, because, like, the problem is also that you in a normal campaign, like if you have a book, let's say we have Dragon of Icefire's Peak, and I think I'm even pretty sure in the whole book, in the whole adventure, there is not written once that you can make a tool check. I'm pretty sure. I don't think that, like, there's anywhere written like you can use this tool. Maybe one. Not sure. I don't think so. And that's a problem. Like, a lot of, especially newer DMs, will probably not really make much use out of this rule. So, tool proficiencies are a bit bad. We could use it. We could expand it, like making it used for strength or dexterity ability checks, but then it also would count for, like, stealth, which is not what we really want. So we might actually... We also could make it, like, at that level that the weapon becomes magic, and that it gets +1. We know that I think the monk gets its magical weapon on level 6, so that would be a possible solution for that problem, that it might be workable. But then it's also hard. Like, do we get on level 15 a +2 and on level 18 already +3? But getting +2 on level 10 is early. But getting it on level 15 is actually maybe a bit late. We write it down, I'm not sure. I will write it down. I'm not sure if this is what you want. And I probably will upload this on YouTube, and I hope some people will look at it, because I really would be interested in the opinions of the people. What you would do. I think, like, on level 10, I want to, like, maybe use the weapon as a, like, do you know Dr. Gadget? Like, he has, like, or like the little guy in One Punch Man with the bag.
like that it would transform like into is it a helicopter also in English? I think so. Like into a propelling device, which makes you able to fly out of combat probably, because in combat it would be really strong. But it could be a level 15 feature. Weapon. Yeah, I think it would be an out of combat feature, because actually you can't fight while the weapon is transformed into a flying device. Which gives you flying speed equal to your movement speed. You can carry other creatures up to equal your carrying capacity without any penalties, while the weapon is transformed in this way. You can't use it in combat. You can... So actually we need to probably a clause to say how you transform it back. Can transform the weapon back as a bonus action. As a bonus action. I'm not unhappy with those ideas. I'm not sure if this is good or bad. But I think overall this is a good baseline for people to talk about with me about the class, what they think, what could be better. What are the problems, and of course like making it sound more like D&D rules, better English and stuff. But I'm not unhappy with the class so far, and for the first draft, and I think we will make it like a two-part series, like having here and then we wait a bit, like getting some feedback, what people will say about it. And then in the next stream, when we work on it, we will try to build in the feedback and try to make something cool with the class. Yeah, I think I'm pretty happy with the outcome so far. And yeah, I really need your feedback. Hope to see you soon in the world of Dungeons & Dragons. Wish you a good day, good night. Whenever you see this, and would love to hear something from you. And if you like the content and support it, at the moment, leave a like, subscribe, follow, write me a DM, or type a comment. I would be happy to see people like you more often here, and it helps to make the channel grow and helps me to dedicate more time into these things. And yeah, if this really will be a successful project in the end, then I hope that we can actually make a book. That would be like my dream. Making a book with not only the world, with an adventure, but also with some new weapons, new feats, new classes,
to make the game a bit more fun. So, I said enough. We will switch now to a Blood Geysir. No, it's actually Dark Geysir now. I think they changed the name. An old school Baldur's Gate like game. I played it like over a half year ago, and yeah, it has had some problems. It had some cool aspects, and as the game did release now a month ago, officially, we want to look if the game did improve or if it did not improve. So thank you everyone for watching. See you